Yeah, I think we are live. Yes, my audio is also there. Yes. Hello. Hi, Karan. Whatever, I just turn the music down. Yeah. So, Hi, Karan. How are you doing? I am fine. எப்படி போகுது உங்களுக்கு அங்க? Yeah. Okay. Fine. Right. Sorry. Okay. So today we are going to complete where we left off earlier. La. Okay. Yes. Right. So மொதல் விஷயம் வந்துட்டு நம்ம நேற்று என்ன பண்ணோங்கிறத சொல்லிடுவோம். Okay. This is like the third episode, right? Like of the show we started, Vikram, Vedha, that show. So இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு ஸ்ட்ரீமா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து ஒரு HTML CSSல ஒரு குட்டி இன்புட் ஃபில்டர் ரெடி பண்ணோம். அது என்னவோ தெரியல, திக்கி பார்த்தா 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. திக்கி முக்கி ஒரு இன்புட் ஃபீல்டுக்கு நம்மள போறவன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் ப்ரோ ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை அப்படியே ரியாக்டுக்கு மாத்திட்டோம். ஓகே, செகண்ட் எபிசோட்ல நம்ம அதை ரியாக்டுக்கு மாத்தி ஒரு சுடோக்கு கிரிட் எல்லாம் போட்டு ஒரு நம்பர் தான் ஒரு கிரிட்ல டைப் பண்ணிக்கிறது எல்லாம் பண்ணி ரெடியா இருக்கும். இப்போ நவ் we are going to என்ன பண்ண போறோம்? லாஜிக் ஒரு செல் ஸ்டேட்டையும் வேலிடேட் பண்ணி கரெக்டா முடிச்சிட்டாங்கன்னா முடிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லணும். கரெக்டா? Yeah, that's okay. Yeah. So application kind of plan, and also to the viewers I'd like to say, so in the way we were putting music for a very long time because we were expecting some people to join, so we just had some sort of waiting things for you guys. And one thing I would request you guys is முக்கியமா இந்த மற்ற சேனல்லாம் சொல்றது நீங்க கண்டிப்பா கேட்டிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை அழுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இட் இஸ் even more imperial if you do that to our channel, if you subscribe to us. ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுறது predominantly live streams தான். ஸோ if you like to join us, நாங்கள் எப்போ லைவ் போகிறோன்னு எங்களுக்கே தெரியல. ஸோ அதனால நாங்கள் லைவ் போகும்போது உங்களுக்கு இமீடியட்டாக செட்டிங்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஆமாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. நாங்கள் எப்பப்பெல்லாம் லைவ் போடுறோமோ நைட்டு எத்தனை மணிக்கு வேணாலும் போவோம், இல்லை காலையில போவோம். அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும், நீங்கள் எங்களை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஐ திங்க் கரான் யூ கேன் டேக் ஓவர். இல்லை நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வந்து இதுல ஒரு 10 பேர் மட்டும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிறேன். நீங்க சொல்ற டைம் தான் நான் வருவோம். நீங்க சொல்ற டைம் தான் நான் வருவோம். அவங்க அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சு வியூவர்ஸ்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏதோ ஸ்டாண்ட் பை ட்ரைங் டு ரிஸ்டோர் யுவர் கனெக்ஷன் ஏதோ வந்துச்சு. ஆனா லைவ் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. லெட் மீ குயிக்லி செக் ஆன் தி ஓகே சரி அது ஏதாவது சொல்லி பேசிட்டு அதான் சொன்னபடி எல்லாரும் நீங்களா கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லது. I think நீங்க என்ன ஸ்கிரீனை காட்டலாம். So if you show I can talk about it, right? Like என்னென்ன பண்ணலாம் காட்டிட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, எனக்கு தெரியாதீங்க. எஸ் காட்டினா you can go. So இதுதான் நம்ம 2 எபிசோடா பண்ண ஒரு சுடோக்கு கிரிட் மாதிரி. ஸோ ஒரு குட்டி டெமோ எப்படின்னா, ஒரு கிரிட்ல ஒரு நம்பர் தான் போட முடியும். லேட்டஸ்டா நீங்க டைப் பண்ணிக்கிற நம்பர் தான் அங்கே வரும். ஸோ நம்ம இதில் எந்த லாஜிக்கும் இல்லை. இனிமேல் தான் உட்காந்து வேலிடேட் பண்ணோம் எல்லாத்தையும். ஸோ இது எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வந்து நெட்டில் வந்து எங்கேருந்தோ போயிட்டு ஒரு சுடோக்கு ஸ்டேட் ஆடியோ போட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுடோக்கு எம்டி கேம், யாரும் விளையாடி முடிக்காத கேம் வந்து ஒன்று எடுத்து அது சும்மா இது பண்ணிட்டு எம்டி ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் சும்மா நல்லுன்னு செட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ஒரு சின்ன கிரிட்ல நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம். கிரிட்ல ஒரு செல்லையும் ஒரு காம்பனண்டா ட்ரீட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் இன்புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? ஸோ தேர் இஸ் சம் லாஜிக். இதை பத்தி வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா அவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்ட்ரீமை போய் பாருங்க. டைம் ஸ்டாம்ப் வேணும்னா கீழே சொல்லுங்க, நம்ம டைம் ஸ்டாம்ப் கூட போட்டுறோம். ஆக்சுவலி யூடியூப் சேனல்ல தான் இருக்கும். அண்ட் ஸோ ரொம்ப இது கிடையாது. மெயின் திங் என்னன்னா, ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு, அதை வந்து நாங்கள் ஒரு காப்பி எடுத்து ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேட்ல போட்டுக்கிறோம். பிகாஸ் அந்த ஸ்டேட்ல என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு we need to track.
அதனால ஸோ இந்த இதை நீங்கள் பார்க்க வேணாம். அதுக்கடுத்து வந்துட்டு அது அந்த ஒரு அந்த இனிஷியல் கேமை வந்து நம்ம அந்த இனிஷியல் கேமை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிரிட் எலிமெண்ட் ஒரு நம்பர் செல் இன்புட்டா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் இந்த கிரிட் வர வைக்கிறதுக்கு பெருசா ஒன்றும் பண்ணல. ஒரு லைன் ஒரு டிவ்ல இருக்கு, ஒரு டிவ் ஒரு லைன்ல தான் இருக்கும். அதனால அப்படியே ஒரு 9 டிவ் போட்டு ஒரு டிவ்லயும் 9 இருக்கிற மாதிரி 9 ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிசைன் இது, அவ்வளவுதான். அண்ட் none of these are editable, only the null fields are editable. Right. Yeah. So அவ்வளவுதான். And is our stream still running? Yeah. Stream is running. I checked online. It's still yeah. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இதுக்கு நம்ம லாஜிக், வேலிடேஷன் லாஜிக், எவ்ரி திங் we're going to do now. அண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம அர்ஜித் நான் தருவாங்க. ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க, நம்ம பாட்டு சொல்லி கோட் எடுக்க போறோம். Right. Okay, all right. So நம்ம வந்து define an array, okay, and then we kind of displayed it as well. Display the array as, you know, a row of cells, right? We're going to call them as cells. Sure. Explicit. And next step enna panona, we actually so I'm going to be writing everything as assertive statements so that it's easier. So get sample, go to problem, and then convert to JS notation. So which is basically we decided to go ahead with logical 2D arrays. ஏன்னா அதுதான் வந்து, you know, seem to be suitable data structure for this. I mean, that's very obvious. Yeah. So, and then display. Is there any way I can disable your name coming up with your cursor? I don't think so. I think it's part of the design, or definitely VS Code தெரியும், அவன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு attribute எங்கயாவது வச்சிருப்பான். ஆமா, கரெக்ட் தான். அது பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம். Why is it very annoying? Yeah, it kind of is, right? I can't see what you type. Oh, okay. Probably if we scroll பண்ணனா does my name go away, like, or it come on top or something like that? நீங்க பண்ணுங்க. If I keep my cursor on top, இல்ல நீங்க டைப் படிச்சாலே வந்துரும். Okay, display the SuDoKu problem, then make sure the grid is updated when a change is made, right? Yeah. And then we have to just ensure editable cells are only editable and non-editable, that question cells. Okay. But okay, this is what we actually did last time. So now we are going to go to the next level, level 4, right? Main idea is the number one thing that we want to tackle. Like, what is the number one thing that we want to tackle? Number one thing I think what we should be doing is validate the end of completion, right? What is the end of? Okay. Validate end of game. I'm going to call it end of game. Basically, okay. Detect when the SuDoKu is completed, right? Okay. And what you have to do is display either of the following. If all cells are directly filled, alert of you win, right? If cells are
filled wrongly, right? Mm. Alert, not correct, or I just say please check your answer or Yeah. something of this sort, right? So this is the high level requirement. However, we want to break this down into smaller ways that we want to tackle. I think that part you can take over. Like this is the first thing that we want to do in the next 10 to 15 minutes probably. Okay. So you want to validate end of game, detect when the SuDoku is completed. You want to display one of the two. Correctly filled, okay. So I'm just gonna brainstorm with you if that's okay, right? Yeah. Sure. I will ask you the questions. I should only ask the question. புரியல. நான் தான் கேள்வி கேட்பேன். Okay. How are you planning to இது ஒரு கேம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறது வந்து SuDoku. சரி, okay. Game முடிஞ்சிடுச்சுன்னா if all the cells are filled, it means the game is over, right? That is what I would do, and I am more interested in how you would validate it. Like, so would we validate with the final state? Like, would we just compare? So see, this is only the end of game, this thing, right? Only that is the only requirement here. So would we compare it with the final state? Just you have two 2D arrays. We can just equate them very directly. That we can do, right? That is one possible solution. Or another possible solution would be to just validate the SuDoku board itself with pure logic. I think we'll do the second one. Yeah. Okay. We knowing the way I want it to be is possibly we cannot solve every SuDoku. Okay, at least our question we won't get problem and solution in pairs. ரெண்டுமே எனக்கு ஒரே நேரத்துல இருக்காதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay. If I get the question, some random question, I just want to make sure it is validated, right? The long term, down the lane, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னா இதுல we can do actual SuDoku solver itself, right? Where we use some set of logic, just conditional logic, not even artificial intelligence or something like that. We can use conditional logic to write a program that basically solves this SuDoku for you. And these are pretty standard things, like already available online. But we will try to do it on our own, right? அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு I am trying to lay the foundation. So I think it's better we validate the solution ourselves, and going over pieces of things like exacta correct irka illaya. So here's what we will do. First, how do you validate end of the game ku nee logic eludire? Okay. Whenever you end of the game reach ஆன உடனே you just say you reach the end of game. அந்த மாதிரி பண்ற மாதிரி ஒரு கோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டு அதுக்குள்ள I will try to list down the set of conditions for SuDoku game to be complete and correct, right? And then we will translate those into code. Okay, see. Okay, I have a few questions. So SuDoku game வந்து generally வந்து they how you win a SuDoku game is basically when you have ஒரு ரோல there should be no repeating number, same with column, same with a grid in a 3x3 grid fashion, right? On the logic. So if I'm writing the logic, see there are two things here. So if I'm writing the logic to validate at the end, right? All filled அப்படிங்கிறது அது கண்டுக்காம சரியா அது பண்ணாம just I'm just writing the logic to validate இப்போ இது வரைக்கும் at every intermediate step நடுவுல you are writing a logic to validate. No. நான் வந்து எப்படி சொல்றேன்னா இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப்பை பத்தி யோசிக்கல சரியா. I'm saying நல்லையும் வேலிடா எடுத்துக்கிட்டு only when there is a repeating number we say it's invalid, number one. Okay, நல்லையும் நான் வேலிடா வச்சுக்கிறேன் because that null is actually valid, right? It can be an empty cell at any point of the game. So அந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக் எழுதிட்டு, right?
if I can just reuse that to work for the final state as well. Do you understand what I'm saying? இந்த புரியல தமிழ்ல சொல்லு. Okay. எப்படின்னா வந்து ஒரு we have a board. Okay. அந்த போர்ட்ல வந்து I want to validate any state. I will write one function or a couple of helper functions or whatever. I will write one high level function which will validate any state of the game, right? What if so okay, validation is fine, but how do you check you have reached the end of the game? That can happen when all of the cells are filled, right? But if none of them are filled, எப்படி சொல்றது, if any is not filled, it's அந்த check we can have. But the validation logic will be this everything நான் சொல்ல வரேன். Sure. Right? So right. I get that. So first the end of the game reach பண்ணிட்டோமா இல்லையாங்கறத இது பண்ணிட்டு end of the game reach பண்ணிட்டா you say an alert. Like அது மட்டும் we'll go step by step. அது மட்டும் code out பண்ணுவோம். And meanwhile, I list down the states for, rules for the SuDoKu game clearly, so that it's on what are the things that we need to talk about. Okay, so the first thing I'm going to do now is just make sure I find out whether the game has ended or not. Yeah, and then if it's ended, just display an alert box. Display an alert box. Got it. Sure. Display பண்ணிடுறேன் அப்படினா. Yeah, and keep right. Like talking what's going on in your mind. Yeah, sure. Yeah, right. இப்போ first the only way I can know இப்போ எனக்கு எப்படி இந்த கேம் முடிஞ்சிச்சு அப்படினு தெரியும்னா if there is no null in any of these states in any of these arrays, right? அப்பதான் கேம் முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம். So I could just write a simple function which returns whether the game has ended or not, right? So I'm just going to write a help function which says is game finished, right? Is game finished? It's going to take the game state and so what are we going to do here? So first thing we need to do is I want to loop through every array this thing. So also if I return something inside a map, it doesn't stop execution, right? Yes, map always returns you the same number of elements as the array. Right. So in that case, I'm sorry? Map always returns you an array. It returns something. So if I say return there, it doesn't matter. And if I say break there, does it even matter in a map? No, right? You could try. Like you could try doing that, but I don't think so that will work. Like, yeah, I don't. Right? Okay. So break for loops, then. So I'm just going to write a small for loop statement. So we have a SuDoKu grid. We have 81 cells, right? So 9 rows and 9 columns. Correct? So I is less than or equal to less than 9, I plus plus, and another j loop which is going to say j is less than 9, j plus plus, right? If game state of ij, if anything evaluates to false, basically a number would evaluate to true, 0 would evaluate to false, an empty string would evaluate to false, null would evaluate to false. So this should work for a lot of this should cover a lot of conditions. I will return false. Right. I think I'm losing your connection is going down actually. Yeah, you just came back. Fine. Yeah. Yeah. You went out and your screen is black.
I don't know why. I mean, you can see it. I can't see it. Okay, yeah. There we go. Yeah, yeah, it's there. Sure. Let's go. Uh-huh. Ah. Mm. The input அப்பவே எல்லாமே validate பண்ணிடுவோம்ல. So I think it's fine. So, yeah, go ahead and you can go ahead and integrate it. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Mhm. So, one question again, just to copy that. So why are we having this finished as a state value? Like, why are you trying to get is finished as a state value? Like, இல்ல இல்ல நான் ஜென்யூனா கேட்கிறேன் ஆக்சுவலா. Like, you have some other. Okay. Ah, yeah. Yeah. இல்ல இல்ல இல்ல. I'm just on. Okay. I'm just adding some more. Yeah, sure. Go ahead. Right, right, right. Yeah, I think இப்போதைக்கு எடுத்துரு. We'll add it later so that to avoid some confusion. And அதை close பண்ணிடுறா அந்த இதெல்லாம் பேர் என்ன அந்த பார் அந்த ஃபைல்லாம் காட்டுதுல அந்த பார் க்ளோஸ். Yeah. So you're using tab to move through the cells, correct? So where exactly are you? Did you give an empty array in your use effect? Did you pass an empty array of parameters in your use effect? Yeah, that's the problem. Game is over. Okay.
போடு போடு. அது இது பண்ணிடலாம், நோ ப்ராப்ளம். வந்துருச்சா? நைஸ். Yeah, அதனால தான் I put that refactor on top of it. So I'm just gonna mark areas, things that we can improve down the lane, right? Probably we'll look into, how exactly we can control that thing and all of that, so that நம்ம அந்த refactor எபிசோடுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் content இருக்கும், right? So yes. So now I'm gonna paste something in requirements. Basica, when does SuDoKu end, right? SuDoKu end. So this is what the conditions, right? So now, when the game ends, write a function to validate the game state against these like these three constraints, and then just display either you win or your answer, and that will be done with this task. Yeah. Take attack each one of the separately, okay, and then attack as in ஒண்ணா முடி row should values alpha stat and one, and then columns do it one at a time for them. Uh, okay, you're gonna you're gonna do a quick small refactor of stuff here. Yeah, yeah, it's already got, yeah, double count. Uh-huh. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Okay. Mhm. Right. What I was every. Okay, sure. So first validate row. So how do you validate row first? Sure. Yeah. Yeah. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Okay. Sure.
Sure. Okay. Mm. Right. Right. Mhm. So how many grids are there totally? Motom? Yeah. Right. There are 9 grids. Okay. How will you validate all the grids at once? Okay. Yeah. Uh huh. Okay. Yeah. Yeah. Right. Uh-huh. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Sure. Okay. Sure. So why don't you first implement the row and column? The demo பண்ணிட்டு you go for the validate of the. Yeah. Yeah. Uh-huh.
Uh-huh. Uh, uh, நீ நீ அந்த செட் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தல, why don't you try using that? Uh, okay. Done? Okay, so இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் வேலிடா இருந்துச்சுன்னா, you just say rows valid, columns validன்னு print பண்ற மாதிரி ஒரு debugging இது செட்டப் பண்ணிடு, so that it will be easy for us to check. So இப்போ வந்து what we have done is validate rowக்கு லாஜிக் எழுதிட்டேன், கரெக்டா? Validate columnக்கு எழுதிட்டேன். And in app.js, just make sure you apply these to your game state, and if rows returns true, just log it as rows are valid, and then columns are valid. இங்க log பண்ணிடுன்னு சொல்றேன், அவ்வளவுதான். Yes, for now, yeah, that makes sense, right? Because let's do it that way. We are not gonna end ஆனதுக்கு அப்புறமே நம்ம அதை செக் பண்ணிக்கலாம். அதனால let's do everything step by step so that we can just focus on அந்த இது மட்டும் அப்போதைக்கு. Uh, uh, yeah, uh, yeah. Oh, okay.
எனக்கு தெரிஞ்சு ஓ you've written your ஒரே நிமிஷம் go to the validateboard.js. So what is the row you're passing in? And again, you're passing in the game state as well. If you- இல்ல இப்ப கேம் ஸ்டேட் மேல இருக்குன்னா you have game state within this, why do you have to pass it தனியா your row? Like you can just do it அப்படியே here itself, right? Okay, you write the code. You write the code, then we will analyze. Yeah, yeah. Do it, do it. Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Uh-huh. 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 Okay. Right. Right. Uh-huh. Mhm. Yeah, yeah, sure. Yeah. இல்ல இங்க log மட்டும் பண்ணேன். Okay. Just log them. Yeah. Yeah. Right.
I will test it. I will test it. Okay. So what I'm gonna do is basically no, I'm an app.js, right? So I'm gonna do. I mean, I will write the code. You just execute it here. Okay. Wow. So just follow me. Validate board la irukken. Okay. Wow. Yeah. So what I'm going to do is I'm going to just use validate program most. Okay. I've just copied a few stuff, the functions that like created there, right? And let's do one more thing, right? I'm gonna call something as, I mean, all of this stuff we'll remove. I'm just writing them down. Okay. Call them. No. I'm just coming. Validate code la வந்து just click follow Arjit. Now you can always see where I am. Yeah, you can see, right? Yeah. So what the next thing I'm gonna do is I'm gonna put this. You don't think we're live? We are. Yeah. I think it's because you're guest you don't see it. I can. Yeah, so I'll check. I'll check. The page shows we are live. Hold on 1 second. Bro, I think you went off sometime in the middle and then you are not at all visible. நான் மட்டும் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன். This is not visible. Your screen is not visible. You are not visible. You are like a ghost. Can you just leave and rejoin? Uh, just a second. Can you share your screen? Right. You are there. I'm just going to check if you are added. Hold on 1 second. Yes, now only you're added to this tool. Actually, you were நீ இருக்கிற இடம் எம்டியா இருக்கு, ஸ்கிரீன் எம்டியா இருக்கு. போடலாம். நான் Okay. பேசிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலா. Something went wrong. So I think we lost content. You remember you went out and you came for some time. I think ever since that your screen is not visible. It's a long time. Yeah. It's a pretty long time actually. I think I'm done with these two. ஏன்டா? No. முன்னாடி இல்லடா, அவ்வளவு நேரம் முன்னாடி கட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? அப்பதான் ரியலைஸ் பண்ணேன். Probably because இங்க அது காட்டின்னு இருந்திருக்கு, நம்ம we just thought it's fine. You can tell to rescreen like tell them, but nothing more can be done. But yeah, it's a good learning. once we have recorded this, right? Yeah, that about என்னடா? we can't record any of this. That's what kind of fucks me. At least this time we can't do. That's fine. Sure. See, walk through now. It happens in all code streams. I mean, I know live streams where the person has completely forgotten to share, and they have actually completed the entire thing only to find out to go to their inbox to see ton of messages that you didn't share.
அது மாதிரிலாம் நிறைய நடந்திருக்கு. It happens to the best of us. Technical glitches, especially in stream, happens to the best of us. So, I'm not too much worried about this right now. So one way we can actually handle this is next timeல இருந்து அது ஒண்ணு போனை வந்து வச்சு பார்த்துட்டு லைக் சைட்ல ஒண்ணு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, லைவா ஓடும். It's all learning தானே. So I think நீ யாரு ஸ்ட்ரீம்ல வரல, நான் இங்க தனியா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன், என்ன பாக்குறவன் எப்படி திட்டுவான்? அப்படியா? அது இல்ல, இத காட்டு. ஹைலைட்டா பாதி நேரம் நீ தான் பேசுற. ஐ மீன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் வந்து யூ ஆர் டாக்கிங். நான் சும்மா இப்படியே உட்கார்ந்து பாக்குற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எதிர்கட்சிக்காரன் பார்த்தா என்ன நினைப்பான்? சரி, ஓகே, கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? இப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொல்லட்டுமா? நீ வந்து இது ஸ்கிரீன் மட்டும் ஷேர் பண்ணு. ஷேர் ஆயிட்டேன். பண்ணியா? இல்ல அந்த ஸ்கிரீன் போவா. வந்துட்டேன். மக்களே, நம்ம கொஞ்சம் நிறைய பண்ணிட்டோம். ஃபைனலா நாங்க ஒரு ரன் த்ரூ கொடுக்குறோம் லைவ் ஸ்ட்ரீம். So again, it's also like, see, the way I see it is live streams, it's very hard to follow what these guys are doing also, right? Because நம்ம thought process வேறையா இருக்கும், அவங்க outside இருந்து பார்க்கறாங்க. It's actually hard to keep up with the live streamers. So I don't think so they will be very mad at us. They'll be really forgiving now. Okay, they have not lost too much of content, and anyways we cannot guarantee whatever we say is will be explained to them properly. It's not a tutorial or a course of. Really. But still, right? It kind of sucks. Yeah, what to do, right? So we are going to right now try and we have written functions to validate the solution. Like Farhan has gone and written down the functions to validate the solution of the SuDoKu board, at least if the rows and columns are valid, right? Yeah. Right now we are not caring too much about the logic, how efficient it is, or whether it can be improved or not. இது என்ன ஒர்க் ஆகுதா, எண்ட் டு எண்ட் ஒர்க் ஆகுதா, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ஒர்க் ஆகுதான்னு மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். டெஃபினட்டா இன்னொரு வீடியோல we will try to improve if there is some possibility to improve this. So Farhan has already written a solution. So there's also something else I have done. Okay. Basically, Farhan, can you switch to data.js? Yeah. Yeah. So in data.js, what we have done is the exact valid solution for that SuDoKu we have brought there. So okay. What I am going to do now, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இதுல இருக்கிறத அப்படியே அந்த இதுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நான் வந்து அந்த பாஸ் பண்ண போறேன். Just do a run it with a node script or something, right? And we would see whether the validate code actually validates the solution. Sure. இதை ரன் பண்ணட்டுமா? நீங்க முடிச்சிட்டீங்களா இம்போர்ட் பண்றது? Not really. I haven't actually imported. So why don't we go ahead and do that? We get like what I'm saying. Yeah. So it's called valid SuDoKu, valid solution SuDoKu, right? Yeah. Okay. So அதை நான் வந்து import பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா import this thing from /data. And is it possible for me to rename this? இப்படி தானே rename பண்ணுவாங்க இல்லையா? as கொடுக்கணும்ல? As an import now. Valid as SuDoKu state. Yeah. What you're using down here? இங்க காணாம போயிடுச்சு. F கண்டிஷனை காணோம். நீங்க 2 F போட்டீங்களா? எங்க போச்சு? எடுத்துட்டீங்களா? I think before I could save, since you saved, I think that thing went off. So I'm gonna have to we are gonna have to recreate it now. Yeah, so we are gonna have to do that. data.js இருக்கு. வெறும் அந்த validate call validate all அதெல்லாம் போயிடுச்சு. ஓகே. ஆமா. இல்ல நீயே பண்ணு. Simple that. Okay. Sure. Okay. So I'm going to copy paste இங்க எழுதி இருக்க function. So இது சும்மா ஒரு script மாதிரி ரன் பண்ணி validate பண்ண போறோம் basically. அவ்வளவுதான். Yes. So
So guys, the idea is என்னன்னா இது நாம 81% இன்புட் பண்ணி பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால we are just trying to make it a simplified way for us to test this. அவ்வளவுதான். So you will also find yourself in similar question every day. So அப்போலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்கிரிப்டாவே வச்சு ரன் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுவோம். எஸ் அப்படி பண்ணா ஆக்சுவலி ஸ்கிரிப்ட் ஜூப்டர் நோட்புக் மாதிரி எடுத்து வச்சு டெஸ்ட் பண்றது இஸ் ஆக்சுவலி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அடிச்சுக்கவே முடியாது. அந்த ரன் கிட் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் எனக்கு பிரெட் அண்ட் பட்டர்டா. ரன் கிட்லாம் ஃபுல்லாவே அதெல்லாம் இல்லன்னு வச்சுங்க என்ன நடக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இது பண்ணும்போது. நான் ரெப்பிலுக்கு போயிடுவேன் அப்பப்ப. இப்போ இங்க வந்து கோகா.js ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வேற இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி லைவா பக்கத்துலயே வந்து இது வரும், கொஞ்சம் பார்க்க கூலா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கூல் கிட்ஸ் மாதிரி அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நல்லா இருந்துச்சு. வேற கடைசியா ஸ்ட்ரீம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேணா ஓகே இந்த ஷோஸ் குயிக் டெமோ நல்லா இருக்கும். யா ஸோ இது ஒரு நோட் ஸ்கிரிப்ட். ஓகே இருங்க, நான் வந்து இங்க எல்லாத்துக்குமே சப்போஸ் சரி ஓகே எதுவுமே வரலன்னா ஒர்க் ஆகலன்னு அர்த்தம். ஆமா அவ்வளவுதான். விட்டு ரன் பண்ண வா வா வா. யா ஓகே எல்லாம் இருக்கா யா. இப்போ நான் வந்து இதை வந்து டெர்மினல்ல ரன் பண்ண போறேன். டெர்மினல் தெரிகிறதா? நான் டெர்மினல் தெரியுதா? நான் இதுலயே பார்க்கறேன். யா தெரியுதுடா. ஓகே ஸோ நோட் எஸ்ஆர்சிக்குள்ள validate board.js, right? அடிச்சான் போற அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர். Oh, because this is a node script, you can't import like that. Okay. So I would have to remove these export these things, export functions இது பண்ணிட்டு I'd have to import node-ல எப்படி import பண்ணணும் அந்த மாதிரி import பண்ணணும். How do I import this? அதையும் இம்போர்ட் பண்ண முடியாதோ? அது module.exports போட்டு பண்ணணுமோ? நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு அவ்வளவு தெம்பெல்லாம் இல்லை. என்ன எரர் வந்து பார்க்கவே இல்லை. எரர் வந்து basically cannot use import statements outside a module, right? It's because this is the ES6 import syntax, right? And the import export Node.js la if you want to use, you use const require syntax. Yeah, அதே பண்ணிடா bro. So but the thing is இங்க வந்து export இருக்கு புரியுதா? So இங்க மாத்தணும். ஹலோ அப்ப காப்பி பேஸ்ட் பண்றாங்க. அதான் பண்ண போறேன், அதான் சொல்ல வந்தேன். command c const SuDoKu state is equal to நான் மதிக்கல control v yi என்ன பண்ற? இல்ல எனக்கு காப்பி ஆக மாட்டேங்குது. யோ என்னடா நடக்குது? காப்பி. Okay. So now this should technically work. நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டெர்மினல் தான் பெருசாகிறது தான் இவ்வளோ காமெடியாக பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான். நோட் எஸ்எஸ்சி validate board.js all rows and columns are valid. ஸோ இன்வாலிடா மாத்திட்டு ஒரு டெஸ்ட். ஓகே ஸோ இங்கே வந்து சும்மா 2 2 போடுறேன் ஒரு ரோல மட்டும், 2 7 போடுறேன் ஒரு காலம்ல. ஓகேயா? படி பார்த்தா எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகக்கூடாது. இப்போ எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகலை. ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் ரைட். Yeah, so this is starting to solve it. I think now is a good time to ask this question. So let's say you change only one cell in the entire thing, duplicate it, right? Mm-hmm. What would happen? I don't get it. Come again.
இப்போ வேலிட் ஸ்டேட் பண்ணிட்டியா? இப்போ valid state you want me to Is it in valid state? now it's in the valid state. ஆமா. Yeah, okay, now probably change at the first element 4 to 2. Okay, wow. Okay. What would happen then? The first row won't be valid. Okay. So so the board itself is not valid. No, output என்ன வரும் இப்போ ரன் பண்ண? இப்போ அந்த கால் எதுவுமே வராது, ரெண்டுமே சேவ் பண்ணல ரெண்டு எதுவுமே வரல, ரெண்டுமே வராது. ஸோ செல் மாத்தினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரோ ஆல்சோ பிகம்ஸ் இன்வாலிட் அண்ட் காலம் ஆல்சோ பிகம்ஸ் இன்வாலிட். ஆமா, கரெக்ட். ஆமா. So now tell me, should we actually validate for the columns also? Good question. But since we're only looking at ஒரு ரோ படி, ரைட், இந்த ரோக்கு மட்டும் தான் செக் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து காலம் இதை நான் எடுக்கலன்னு வச்சுங்களேன், காலம் நான் வேலிடேட் பண்ணலன்னு வச்சுங்களேன், இப்போ this will say that it just stops here. It won't validate anything else. So, Appo, are you telling me that there can be a SuDoKu which, we can validate a SuDoKu just by going over all of the rows, or no? No. I think in this case it worked out. So I can, if I sit in Appo, can you come up with a case in a SuDoKu that, rows எல்லாமே என்ன சொல்றது வேலிடேட் பண்ணா போதாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது கேஸ் கொண்டு வர முடியுமா? I will try. Just give me a minute. Okay. This is going to be one more thing. நம்ம இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனலை வந்து பார்க்குறீங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 பேர் ஒரு வீடியோவே பார்க்குறீங்க, ஆனால் யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. யூடியூப்ல இருந்து அனலிட்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்துச்சு. தயவு செஞ்சு சும்மா வந்து பார்க்குறவங்கலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் லைட்டாக ப்ளக் பண்ணோம். இப்போ ரெடி. ஸோ யா, என்னதான் கண்டினியூ பண்றா? ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க. நான் எதுவும் சொல்ல வரலண்ணா, எனக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நீங்க பேசுங்க. யோசிக்கிறேன்னு சொல்லணும், அதையும் சொல்றோம். இல்ல, என்ன மாத்துறதுன்னு தெரியலையே. இது பாருங்க, 4ம் ஒரு நம்பரும் சும்மா மாத்தி பார்க்கலாம்னு நினைச்சேன். ஓகே, பட் அங்க பொஸ்குன்னு இடிக்குது எனக்கு. பாப்போம். See, does it? It's interesting, right? Like நான் கேட்ட question வந்து it's like நான் வந்து ரோ மட்டும் வேலிடேட் பண்ணா போதும், காலம் வேலிடேட் பண்ண தேவையில்ல. I don't think that's the case. I don't think that's the case at all. Right? It doesn't feel right? It doesn't feel right. Otherwise, the rule would be make sure no rows have the same number. No rows and grids have the same number. Columns of the பேசவே மாட்டாங்க. But SuDoKu it's a specific rule. Correct? So looking from that angle, there can be cases when the rows and columns can be அப்படி சொல்றது, row duplicate இருந்தாலுமே columnல row validate பண்ணா மட்டும் பத்தாதுங்கிற ஒரு angle வரலாம் அங்க. If you look at it from the rule standpoint. இப்போ now let me ask you this way, right? இப்போ you have the first grid, right? 435682197. Yeah. Right.
இப்போ let's just say, right? Let's just say you change one of that particular thing to some other thing, right? Let's say 682 இருக்கிறது you change it to 681. ஓகேவா? சரி, மாத்திட்டேன். Do you really think you need to validate on the entire grid taniya? Because either ways, when you go over the row itself, right, you will get double ones in the second row. Yes, ஆமா, கரெக்ட் தான். கரெக்டா? அப்போ நீ வெறுமே வந்து எல்லா ரோ மட்டும் வேலிடேட் பண்ணா போதும்ல. You don't even have to go to the grid. Okay, see, I think, okay, what I'm kind of getting from all of this is, when it comes to the final state, we can validate all rows or validate all columns. That should be good enough. Yes. Right? Is that what you were getting at? Yes, that's what okay. I am getting at. I mean, நான் கேக்குறேன், like, are you agreeing to it now? I mean, yeah, I do. When it comes to the final state, அப்படி validate பண்றது, I agree. Final state of a sudoku வெறும் rows or columns மட்டும் validate பண்ணா போதும் அப்படின்னு ஃபரான் சொல்றாரு. மக்களே இத பாருங்க, லைவா சொல்றாரு ஃபரான். லைவா சொல்றேன். தப்பானா தப்பு, அவ்வளவுதான், பாத்துக்கலாம். உண்மைடா, புரியுங்க. So let's try. அப்போ validate row மட்டும் வச்சுட்டு நீ ஃபங்க்ஷனை எழுதி முடிச்சிரு, அவ்வளவுதான். You can revert your entire code to however you want, and the export la add paniko, okay va? Yeah. Oh yeah, just through on the the pattern thing alone, I just wanted to do this. Sure, no problem. Puriyudhu. So export இது பண்றேன், and இங்க export, I'm just gonna have exports here as well. Yeah, sure. I'm just going to remove these functions from there. Yeah, இங்கேருந்து தூக்கியாச்சு. And yeah, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சோம், கேம் முடிஞ்ச உடனே if validate all rows something of state, I'm going to have another alert come up and end it. Say you won, else the alert would be silver. Right. No, சொல்றா இல்ல பால என்ன ப்ரொஃபைலிட்டி, வந்து you are communicating a message to your user போய் நீ வந்து இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. சரி, ஓகே, recheck your solution. போதுமா? Okay, so என்னடா, not defined about இருக்கு. அப்ப அது ரீஃப்ரெஷ் பண்ணா சரியாயிடும். சொல்லல, என்ன ஸ்டார்டிங்ல வந்துருச்சு. I think yeah, you are yeah, you can just put it inside of it. Yep. அந்த கேம் ஓவர் எடுத்துரு வேணா போதும், வேண்டாம். ஓ யா, ஆமா, அதான் தேவையில்லை. நான் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன், அதுக்கப்புறம் எடுத்துறேன். பேஸ்ட். யோ என்னதான் நம்ம ஊருக்கு என்னதான் ஆச்சு அப்படின்னு என்னதான் ஆச்சு, அது லைவா இருக்குமா, டைப் படிக்க வரல.
ஏதோ சொல்றான்டா என்ன சொல்றான் பாருங்க, அதுதானே சொல்லுங்க. அது நம்ம நேற்றே ரொம்ப அதிகமா அதனால அதை இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கேன். ரைட். நீங்க என்ன தம்பி சொல்ற இல்லப்பா அப்படின்னு எனக்கு என்ன வந்து அந்த லாக் கன்சோல்லாம் எடுத்துடுறா, அதை க்ளோஸ் பண்ணிடு. ஓ ஆமாம்ல, தேவையில்ல. அது எப்படி குமார் ஒரு ஒரு இது மட்டும் வர்ற? ப்ளீஸ் ரீசெக். ஓகே, இப்போ நீங்க கரெக்டான சொல்யூஷன் பார்த்து சொல்றீங்களா? டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, நான் சொல்றேன், நான் அப்படியே படிக்கிறேன், நீ ஒன்னொன்னா போட்டுவா. சரியா? இல்ல சரி, ஓகே, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. 4 3 5 2 6 9 இருங்க 4 3 5 6 2 6 2 6 9 7 8 1, அதுக்கப்புறம் 6 8 2 5 7 1 4 9 3 4 9 1 1 9 4 9 1 9 7 8 4 5 6 2 8 4 4 5 6 2 2 4 8 8 6 9. ஏய், இது செய்தா பெட்டர் நம்பர்ரா. அந்த மாதிரி நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், நீயும் எழுதிக்கிட்டு இடத்துக்கு பக்கத்துலதான் இருக்க. ஏதோ பொண்ண லவ் பண்றேன்னு சொன்னாங்களே. சிரிப்பு வருதா? 619 619 5347 5347 37 இது 5347 போட்டியா? 37 ஒண்ணு பண்ணட்டுமா? ஃபைனல் ஸ்டேட்ட போட்டுட்டுமா இந்த இடத்துல? பாஸ் டைரக்டா பண்ணிடுறியா? அதுதான் இங்க இருக்குது. நம்ம ஏதோ காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்ல வேலை இதெல்லாம் நிறைய பேர் பார்க்கல. பார்த்தானா நம்மள என்ன நினைப்பான்? ஆக்சுவலா நிறைய பேர் பார்த்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? நமக்கு தோணாத எவனாவது ஒருத்த கடுப்பாயாவது கமெண்ட் பண்ணுவான் நமக்கு, காப்பி பண்ணி போடுங்கடா அப்படின்னு. இந்த இடத்துல வந்து வேலிட், ஐயோ காவி வழி போடுங்கடா, புரிஞ்சிருச்சுடா அது. ஏன் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க? பயமா இருக்குல்ல? ஜெயிஸ்தான், நம்ம ஜெயிஸ்தான் மாறா. அப்போ நம்ம மத்த எதையுமே வேலிடேட் பண்ண தேவையில்ல, ரோலாம் மட்டும் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்தா போதும். கரெக்டா? Yeah, when it comes to final state evaluate பண்ணனும். But if you want to evaluate an intermediate state, you have to use all three. That is true. That is sort of true. ஓகேவா? நம்ம அந்த இது வந்து அடுத்த லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டில ஆட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா, பேசிக்கா ஒரு சுடோக்கு கொடுத்தா அதை நீ கரெக்டா சால்வ் பண்ணியா இல்லையான்னு மட்டும் இதுல அழகா தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? Now, there are couple of features I want you to add. Okay, and I will write the requirements later, but these are pretty simple things. Okay, wow. I want you to have a restart button. Okay, wow. Okay, which basically reverts back to the question. All of that. You need a restart button. All of that. புரிஞ்சுது. Sure. பட்டன் இங்க வைக்கலாம், பட்டன் இங்க வைக்கலாம். ரிட்டர்ன் நம்பர் இன்புட், இது ஒரு div. இந்த div முடிஞ்ச ஸோ இந்த இதுக்கு கீழே சரி, ஓகே, இப்போதைக்கு இது கீழே வைக்கிறேன். நம்ம வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் எங்க வைக்கிறோமோ. I'm going to have a button. I'm going to call it restart game. இதுக்கு வந்து
on click equal to அப்படின்னு வச்சுட்டு set state of data அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா set what is it called set SuDoKu state of data அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இன்னும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஓகே, சும்மா நான் இப்போ ரேண்டமாக ஏதோ டைப் பண்ணிக்கிறேன். டேட்டா ஆல்சோ சேஞ்சஸ். முடிச்சிட்டியா? இல்லை, இடிக்குது, எங்கேயோ இடிக்குது. I'm gonna turn this into a copy. இல்லை, ஓ அவர் காப்பி பண்ணாதான் வந்து அது கால் பை வேல்யூ ஆகிடுமோ? இல்லை ஆகட்டும், தப்பு இல்லை, கால் பை ரெஃபரன்ஸ் ஆகிடும் நினச்சேன். தப்பு, இங்கே டேட்டான்னு கொடுத்துட்டேன்னா பிடிச்ச மாதிரி தெரியலையே நம்மள மதிக்கல. நெவர் மைண்ட். சரி, இது நான் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறேன். இப்போ நான் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன்னா இந்த வேல்யூக்கே டைரெக்டாக அசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன், செட் SuDoKu ஸ்டேட் வந்து இந்த பட்டன் கிளிக் ஆகும்போது அந்த வேல்யூ அசைன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். தாட் that could work, right? But then it did not. Why it did not? Now I am guessing டேட்டாவோட ஒரு காப்பி தான். எனக்கு ஏன் ஒர்க் ஆகலன்னு தெரியல ஆக்சுவலி, ஆனஸ்ட்லி. என்ன ஆகுது காட்டு, அது நம்ம லாக் பண்ணி தான் பார்க்கணும். நீங்க டேட்டாவா? டேட்டாங்கிறது என்ன? டேட்டா இஸ் அவர் இனிஷியல் this thing. ஓகே, சோ the point பண்ணா என்ன ஆகுது? புரியல. எது பண்ணா? நீ பட்டன் கிளிக் பண்ணா இப்ப என்ன ஆகுது? மதிக்காது. Okay, right. So can you use effect and see SuDoKu? It is getting changed. Okay, you are back. Okay, SuDoKu என்ன சொன்னீங்க? யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி லாக் பண்ணனும் தானே? லாக் கூட பண்ண தேவையில்ல. What I suspect is, can you show me அந்த இது set SuDoKu state எங்க யூஸ் பண்றேன்றது? இதோட யூஸ் ஸ்டேட் லைக் பட்டன் கிளிக் ஈவென்ட் காட்றானே. பட்டன் கிளிக் ஈவென்ட்டா? யா, I just want to console.log the data. I want to see if that call by value reference thing is messing things up for us actually. I want to verify it. Yep. So the call by reference நடக்குதாங்க. Okay, அதனால தான் நமக்கு ப்ராப்ளம். So it's updating this as well. to அந்த ஸ்டார்ட் இது அதுதான் மாடிஃபை ஆகாம why not that? நீ இம்போர்ட் பண்றலடா, அதுக்கு செட் பண்ணு வேல்யூவை. நைஸ் ஐடியா, யோசிக்கல, கவனிக்கல. ஸ்டார்ட் ஸ்டேட். ஆனா அப்படி ப்ராப்ளம் வருமே திருப்பி. ஸோ இப்போ ஏதோ கொடுத்தாச்சு, ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும் மதிக்கல. ஓகே, அது இல்லாம இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்துட்டு நேத்து என்னமோ ஐஜே நம்ம பண்ண முடியும்னு பேசிட்டு மறந்துட்டேன். எடிட்டபிளா மாத்த முடியலன்னு பேசணும்ல. ஓகே நாம இட் இஸ் ஃபைன். வேலிட் சொல்யூஷன் SuDoKu இல்ல, அத பாருங்க, ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் SuDoKu தான் யூசிங். ஓகே,
let's use use effect. Let's use use effect and see if Sudoku state is getting changed. Well, I'm going to zoom a little bit. Yeah. Okay. So the state change already really tricky. I'm just gonna log it here. First row மட்டும் லாக் பண்றா லாஸ்ட் டைம் மாதிரி. புரியல. First row மட்டும் ஆப் 0 மட்டும் லாக். ஓகே. ஒரு பழக்கத்துல போட்டேன். சரி refresh. இப்போ 2 போடுறேன். ஓகேயா. இப்போ இங்க 2 இருக்கு. இப்போ இன்னொன்று போடுறேன். 2 2 இருக்கு. ரீஸ்டார்ட் தரேன். எல்லாமே இங்க செட் ஆகுது. 01 இஸ் நல் தான் வருது. ஆனா இங்க அப்டேட் ஆகுது. Yeah. Can you refresh refresh பண்ணா? You think this is the problem with that we used to have earlier? Earlier as in? That, sometimes பழைய ஸ்கேல் ஸ்டேட்டே அந்த இதுல இருக்கிற மாதிரி. இப்போ நம்ம அது ஒன்று ஸ்கேல் ஸ்டேட் அது எனக்கு தெரியல. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம்ல நேத்தோட ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுல்ல அந்த எடிட்டபிள் ப்ராப்ளம். Because we are doing this. So I will assure one thing. And the editable problemக்கும் இதுக்கும் I don't think so there is link. ஏன்னா if we do this that won't get mattered. ஏன்னா நம்ம start SuDoku state மாத்தவே இல்லை. We're just trying to set that to some other thing. இல்லையே பட் were you assigning it to this by reference தானே டைரக்டா? இங்க இது தூக்கி இங்க போடுறோம்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா இது லாக் ஆகும் பாருங்க. 3 போடுறா I can't edit 3 anymore. Right? So I think it would be helpful if we just have a function which converts any array we pass as this thing and then we can pass it there. Okay, then do this. Then use the destruction spread, use the spread operator and then pass it. Sure, spread operator போடுறேன். Even then, right, spread operator போட்டாலுமே கூட நம்மளுக்கு okay, I think it works. Okay. No, it doesn't. It takes some time to reflect, I think. No. I think this is some other thing with what would I call it as? This is some other thing. What do you think? What do you mean by some other thing? Like எனக்கு வந்து தான் தோணுது. I want to just quickly write one function and test something. Okay. Yeah, sure. No, I will take 2 minutes break and come back. Okay. Sure. Adukula I will just test all of this, whatever I'm thinking, right? So first thing I'm going to do is I'm just going to இப்போ நம்ம இங்க ஒரு அரேயோட காப்பி முன்னாடி நம்ம போன ஸ்ட்ரீம்ல செஞ்சோம். Same thing I'm going to do here. அதை நான் வந்து const I'm going to call it make copy is equal to ஒரு array pass பண்ண போறோம். I'm just going to make this a helper function போட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு எங்க பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேற எதுக்கும் இல்ல. So in the helper function is going to what is it going to do? It's going to return ஒரு array and அந்த array வந்து basically in the statement but it should work for any array. So on the array தான் நம்ம இங்க பாஸ் பண்றோம். So array dot this thing, yeah, I think in the statement should be good enough. And instead of viewing data here, I'm just going to do make copy. We will refactor this at some point. State SuDoKu. இங்கேயும் வந்துட்டு set SuDoKu state of make copy of start state SuDoKu. So now எனக்கு தெரிஞ்சு this should have a problem with this, right? Okay,
ஸோ நான் 111 ஓகே 112 போட்டிருக்கேன். நான் ரீஸ்டார்ட் தரேன். ரீஸ்டார்ட் தந்தேன்னா ஓகே 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 okay, so okay. So that issue is solved. Now the next thing we need to think about is reset கொடுத்தோன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து empty string-ஆ மாறணும். கரெக்டா? Okay, so yeah, so what do we need to do? என்ன issue அப்படின்னு பார்க்கலாம். டவுன் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன், இப்போதைக்கு தேவையில்ல. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேட் வருது. ஓகே, ஐ திங்க் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே போகுது. போன உடனே வந்து இந்த நம்பர் இன்புட் ஆக்சுவலி வாட் இட் டஸ் இஸ் இட் ஆக்சுவலி டேக்ஸ் இந்த வேல்யூ ஒரு வாட்டி செட் ஆன பிறகு it tracks its own state. அதுக்கு அடுத்து right, only initial value is dictated by the value that we pass. So I'm just going to do a simple quick fix for this, and this can be something like whenever value changes number text வந்து வேல்யூக்கு மாற்றிடுவோம். ஓகேயா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். இதை பண்ணிட்டோம்னா ஸோ டெக்னிக்கலி என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, whenever நம்ம இந்த போர்டில் ஸ்டேட் செட் பண்ணுறோம்னா ஆப்வியஸ்லி வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி சேஞ்சிங் ஹியர். அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த செல்லில் என்ன வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அந்த வேல்யூவை போடணும். தட் இஸ் வாட் we are saying. Okay, so we can try test this now. Okay, restart game. நம்மளை மதிக்கலை. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், log வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்தோம். சரி, ஓகே, அது வரும். ஓகே வித் தட். இது என்ன காம்பனண்ட் வருது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே கண்ட்ரோல்டாக தான் வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நான் 1 தரேன், வேல்யூ 1. இப்போ ரீஸ்டார்ட் தந்தேன்னா ரீஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன். ரீஸ்டார்ட் இப்போ சும்மா ஒரு ரோக்கு இது பண்ணுறேன். ரீஸ்டார்ட் அது நல்லா மாறுது. ரைட். ஸோ யூ வாட் ஐம் கோயிங் டு டு, நான் வந்து வேல்யூ வந்துட்டு 5 நீங்கள் வைக்கிறேன். வேல்யூ 5 மாதிரி இருக்குது. இங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 5. இப்போ நான் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன், இங்கே நல்லா மாறிடுச்சு. இங்கே வந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 00026. ஆனால் இங்கே மாற மாட்டேங்குது. If value equal to null na set text of empty string கொடுத்து பார்ப்போமே. Okay, and I also want to log this. இது வந்து I just want to know if something's happening here. So doing something here. அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'm going to change this. So doing something here அப்படின்னு வரேன். Come here and I am going to see. Okay. refresh பண்ணிக்கிறேன். Yeah, so 1 2 போடுறேன். இந்த இடத்துல 2 வருது. ஓகே,
Start game that it's doing something here. And it worked. Oh, nice. Okay, 4. So was restart. Okay, so it works. Great. Game previous value marnale, I was saying. Okay. So if I just change this to apply for a wider variety of things, so this should also work technically, right? So restart kodutana, it works. Perfect. Okay, that was the problem. Okay. And I am back. And it is done. What was it? So one issue was we weren't passing a copy of the data, right? So I made a make copy. ஸோ ஒரு ஹெல்ப்பர் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிட்டேன். அந்த ஹெல்ப்பர் ஃபங்க்ஷன் வழியா நான் வந்து நம்ம இதையும் இப்படி மாற்றிட்டேன். ஸோ அந்த ஹெல்ப்பர் ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் வேல்யூ வில் பி த காப்பி ஆஃப் திஸ் திங் அண்ட் அந்த இது பார்த்தீங்களா அந்த ஆன் கிளிக்லையும் ஐம் பாசிங் a copy of the initial state. Okay, yeah. This is one thing. Second thing is so the issue was appayum vandu weren't getting updated here, right? Yeah. So the reason was number input irukku pathina. We only set the initial value of this thing to be நம்ம initial value prop la pass பண்றோமோ அது வந்து use state oda first இது initial value set பண்றோம். But after that is its own separate state. It doesn't depend on initial this thing, correct? இங்க மாறுச்சுனா அங்க மாறுமே தவிர இங்க இருக்கு so இங்க மாறுச்சுனா அங்க மாறுமே தவிர அங்க இருக்கிற வேல்யூ இங்க வரும். That's basically the whole point. Yeah. So every time this data changes here, right, and நம்ம அதை reset பண்றோம். It's going to be some falsy value, correct? On the timeline it will set text to be an empty string, right? So now how it works, right? So might have to refactor a little bit, right? Yeah, definitely. I think adu vena note panni vechiko so that you can just add a comment that will be refactored abinu. So we will just do that in the refactoring episode. Okay. Sure. So I thought we did a bit of coding. Now I want to shift focus on something else. Interesting things I was looking up while you were coding, right? So I'm gonna share my screen, right? And so wait, I'm gonna share my screen. So if you see, there is this article in Geeks for Geeks, Okay. which basically says something. I was just looking it up, right? I came across that thing, and I was just looking it up. So check if the given SuDoKu solution is valid or not, right? So they are checking for solution now. So solution is basically a full solved puzzle, right? I assume them to be a fully solved puzzle. So Westernல வந்து அத சொல்லிருக்காங்க, given representation of a solved SuDoKu puzzle is valid or not. Solved SuDoKu puzzle. So they are doing one input is they give a valid SuDoKu thing. Like us, they are not using arrays. I think that's one learning thing. Okay, they are not using arrays. They are using some other notation. I don't know if this actually evaluates to an array again. I'm not really sure. ரெப்ரசன்டேஷன்காக அப்படி காட்டியிருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Okay. I think if you see the code down below, it will be clear. Yeah. I'm getting to that. That's the best part, right? So again, they say this is definitely not valid, right? That's that. Yeah, obviously. So we kind of concluded on our thing that it's enough for to check either the rows or the columns to decide whether the SuDoKu solution is valid or not, right? So actually they're doing all of it. They're doing all the three. In fact, they're going for the 3x3 submatrices as well, and they're checking it.
So now I am like curious, right? So I mean, I am pretty confident that it's enough to check the rows. So what do you say? Why don't we go ahead and post a solution here? You know, to say, hey, it's only enough to check for one particular row alone. I mean, we could do that, but we need to or proof money we have to kind of come up with proper. Yeah, I'd like to see in I'm common. not now. I'm not saying now, but I'm saying like since we found out, why don't we just go ahead and do something like improve this article in regular? Right. Probably before next stream or something, we could do that and then saying, hey, last stream we did this, and then kind of submitted to keep more things more interesting, things more either, and things like that. Yeah. Sure, definitely. And I think it's a pretty valid solution, right? Like, makes sense. I can't think of any edge cases per se, right? Yeah, right. So that's what we kind of, or if they're asking for some kind of very elaborate explanation or something, we could leave a link to our video. Please come here. வந்து பாருங்க சந்தோஷமா போ புரியலனாலும் வாங்க எல்லாத்தையுமே நாங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். Yeah, so that is one thing that we can actually do. So what else we had for today? I'm just going to go and check. Okay. Yeah. The thing is kind of neat. I like that actually. And the VS Code is now showing you in the Mari, you want to trust this folder or do you not want to trust the remote code execution. It's actually pretty nice. Although if you use a normal text editor, that's not even going to be a problem. If you use something like Notepad++, Notepad++ is not going to execute your script. It's only going to open it. Right? This is a problem with VS Code. அவனே ஒரு problem introduce பண்ணி அவனே ஒரு solution கொடுத்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Most of the stuff அப்படிதான்டா, like like while solving for scale, right? What people will do is they will try to add more, so they will scale it horizontally, right? Making more servers and things like that. Then what would happen is, since you have multiple copies of the servers running and you have only one database, right? You will end up into a problem of concurrency. So concurrency every solve pandradana, you will go into synchronizations and then locks and things like that. So it's like aduvey nama enna solution aduvey introduce some problems, and then it just keeps on like continuing into another level. I agree. அதான் அப்படியே கொண்டு வந்துட்டு அப்படியே வரானா அதுவும் அப்படியே ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரூசிவா ஒரு பாப்பா. I like it. Okay, VS Code is a good editor. It kind of helps. I like that extra layer of added security, but it won't be a problem if it was just a plain editor. Yeah. Then again, that's what makes VS Code great. It's not a plain editor. But then again, அப்படியே போயினே இருக்கும். Right. Amazing. So Farhan, what else? I think for today, do you have any other picture that we have to add or something? Add பண்றது. Do you want to do intermediate checks? We could do that if you want. Intermediate validation. So if you think about it, right? See, SuDoKu is basically something people realize that they have done wrong to once they go towards completion of the problem, okay, or the puzzle, right? They probably start filling and then they realize, oh, I'll have to put 2 4s in this particular row, right? So if we start validate intermediate, that kind of takes the point away. The moment they put a cell which is wrong, right? We tell them it's going wrong, it takes the whole game away. So at least for a very usable
version where we are just evolving the product, from an MVP to a next level, next level, next level. I think it's okay to not validate the intermediate stage for now, Okay, sure. right? We could have features where people could. The idea is great in the way like people could toggle on a setting, right? Yeah. Where they could do it if they want to, right? So later stages we can add. What other things we can add? We are close to hitting the 2 hour mark now. So what we can actually do is we can discuss on what we are going to do next stream, and then probably add some closing notes in it. That's it. Okay, so quick question. Do you want to continue continue working on the Sudoku app in the next time, or do you want to build something else? Yeah, I'm like, I would be for building the SuDoKu itself, because we still have styling left, we still have a lot of refactoring left, Okay. and I definitely wanted to do one episode on accessibility, keyboard accessibility, shortcuts, and things like that, right? So those are things that I have in mind. Definitely, the styling itself could be a two-part episode where we first go shopping for certain designs, and then try to import them, and finally we could and style point will think of more features, right? So it sort of works out like that. So I'm like, I just want to finish this end to end so we can give the users a flavor of how this works. At least another 3 to 4 episodes, mostly done with this. புரியல புரியல கடைசி என்ன சொன்னீங்க கேட்கல. At least with another 3-4 episodes completely done with this. So I thought, why not just Sure. let it be? And we could just make it a weekly thing. We build one thing every week throughout the week itself. That could be nice. Yeah. Sure. I'm okay with that. We can do that. So next episode, I guess we'll come back and do styling. அப்படி பண்ணலாமா? We'll start with that. Start styling next week. We are using Tailwind. We'll use Tailwind. See, I have more. In the level of styling only. Next level of styling, we'll add custom themes for people. Black and white, all the heart strawberries and things like that. Other theme, people can add custom things for their boards. We'll do that. Right? Why not? Yeah, right. So நம்ம சில Tailwind யூஸ் பண்றோம். நான் வந்து குயிக்கா உங்களுக்கு கோகா மட்டும் காட்டுறேன். கோகா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? I really liked it. Okay. அது காட்டுறேன். Screen share. I will turn on your. Yes. I'm sharing my screen, right? So there is this extension called Quokka.js. I reinstalled VS Code and அது போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். I'm just gonna install it again. Yeah, it takes a bit to install though. So this is more like, and the run kit is very useful, சரியா? But run kit Quokka வந்து டக்குன்னு இதுக்காக நான் ஒரு browser எடுத்து வெப்சைட் போறது லைட்டா கடுப்பா இருந்துச்சு. So I just downloaded this. I can just go to Quokka. I can say new JavaScript file. I'm gonna say allow. I think it's because I'm using live share. Don't show again. I don't want that. Yeah. So I think it's important that we have the download. How do you? Yeah, it's pretty simple, right? So I can say const array is equal to 1, 2, 3, and I say array. It shows me the output side by side. So I can just do an array dot map, and I can just return the square of this here, and I could just const L is equal to L போட்டனா எனக்கு இது வந்துரும். I like this. So it's not something you can copy, or it's not tangible. It's just a label on screen. I don't know if you can call it a label. It's just an overlay on the screen, right? But it's extremely useful, Right. when it comes to executing. For very quick, என்ன சொல்றது, ஒரு மாதிரி to evaluate a particular expression, or we just do some
stuff. You just don't have to go to the browser console, which I used to do a lot, right? Yeah. And then do everything within the browser console. Check that's happened. Exactly. I think it's pretty nice. This is a very good. Best part is you can also do TypeScript things as well, right? If I just go to Worka.js, right, I can just search for it and I say TypeScript and I say const s string is equal to something in Kurta, that works as well. So it takes some time, but basically the TS config and this, it takes that into account. So any error you would encounter while compiling, you can encounter it here itself while testing. So which I think is extremely useful when it comes to using TypeScript. Right. I really like this. And when it comes to executing small scripts, and basically this is just REPL inside your editor. REPL it inside your editor. Run eval print loop. I don't know what it stands for. I don't remember what REPL stands for. Yeah. That was nice. So that's it. This is cartoon extension of the day, makkale. Right. Fine. Extension of the day. Great. So I think, guys, we are wrapping up this episode of Vikram Vedha show. We have successfully built and given kind of structure to our application. Work yes, we'll have to spice it up and gas it up using styles in the next episode. So yeah, Karan, what do you? மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏதாவது சொல்லுடானா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்ல பண்றீங்களோ இல்லையோ ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்பிச்சு மணி அடிச்சிருங்க. பெல் ஐக்கன் கீழே அந்த ரெட் கலர்ல ஒரு பட்டன் இருக்கும், பக்கத்து அதை அழுத்துனீங்கன்னா பெல் ஐக்கனும் வரும். இப்போதைக்கு நீங்க அழுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியும், அழுத்தி இந்த பெல் ஐக்கனும் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஆல் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் பர்சனலைஸ் தான் சொல்லுங்க, ஆல் நோட்டிபிகேஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. சரியா? எங்க மூணு படுத்துறான் பாட்டுக்கு படுத்த வரேன்னு நினைச்சீங்கன்னா ப்ளீஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். அதான் ஓகே. நான் இன்னைக்கு கூட மறந்தேன் பத்தியா சொல்றதுக்கு. வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். கட்சியில சொல்றீங்களா? நாளைக்கு நம்ம ஒரு யூனிக்கான சேனல்ங்கிறது இப்படிதான் ப்ரூவ் பண்ணணும். க்ளோஸ் பண்ணும்போது வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல், தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட் நைட். அவ்வளவுதான். வெரி ஓகே பை. வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். குட் நைட். Good night. Bye.